my little friends. Nice to see you once again. I am Iseto. And I'm Mr. Mike. And the topic of today's lesson is the home objects and furniture that we put in rooms in our house. დღევანდელი ჩვენი თემა არის სახლის მოწყობა. დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სხვადასხვა სახის ავეჯი, რომელსაც ვდგამთ სახლში და ასევე საოჯახო ნივთებს ვისწავლეთ, რითიცაც ვაწყობთ ჩვენ სახლს. And we already know the rooms in our house, but let's just go through them one more time. So we have the bedroom. This is where we sleep at night. The bedroom. Bedroom. საძინებელი ოთახი. And then we have the living room. The living room. This is where we relax, watch TV, and meet guests. The living room. Living room. მისაღები ოთახი. And then we have the kitchen. The kitchen. This is where we store food and we cook and make things to eat. The kitchen. Kitchen. სამზარეულო. ეს ოთახები თქვენ უკვე გახსოვთ. ჩვენ აქამდეც ნასწავლი გქონდა. Then we have the study. The study. This is where we can do reading and homework. It's the study. Study. კაბინეტი. And we have the bathroom where we wash our hands and we shower. The bathroom. Bathroom. საბაზანო ოთახი. So once again, let's look through these rooms. საძინებელი ოთახი, bedroom, living room, მისაღები ოთახი, kitchen, სამზარეულო, study, კაბინეტი, bathroom, საბაზანო ოთახი. ეხლა კი მოვაწყოთ ეს ოთახები სხვადასხვა ავეჯით და საოჯახო ნივთებით. So, and the first room is living room. მისაღები ოთახი. So, in the living room, we can see that we have a sofa. A sofa. This is where you can sit, and more than one person can sit. So, two people or three people, the sofa. Sofa არის დივანი. უფრო გრძელია ვიდრე სავარძელი. სავარძელი კი როგორ არის? And then we have an armchair. And this is where you can sit and normally just one person. An armchair. Armchair კი არის სავარძელი, ესე იგი გრძელი, სადაც რამოდენიმე ადამიანი ჩდება, ეს არის დივანი ანუ sofa. ერთი ადამიანისთვის განკუთვნილი ადგილი არის armchair ანუ სავარძელი. Then we have a coffee table. A coffee table. This is usually a low table where you can drink tea and coffee. A coffee table. Coffee table არის ყავის მაგიდა. სასადილო მაგიდა უფრო დიდია, პატარა კი ჟურნალის მაგიდას უწოდებთ კიდევ ასევე ამას, ყავის მაგიდა ანუ coffee table. And then we have table and chairs. The table and chairs. This is where you would eat your dinner. You sit up to the table and you eat your dinner at the table and chairs. Table მაგიდა, chairs სკამები, table and the chairs გამოდის მაგიდა და სკამები, სადაც უკვე შეგვიძლია მივერთვათ სადილი. And then we have a carpet. A carpet. A carpet is a big floor covering. So it's very big and it covers the floor to keep your feet warm. It is a carpet. Carpet. ანუ ხალიჩა. ზომით დიდი. Carpet, ხალიჩა. And what about the windows? So on the windows we have curtains. Curtains. They hang down from the windows and you can draw them at night, so you can close them at night so that no light comes inside. These are curtains. Curtains, anu pardebi. So let's look through the words once again. Please, Mr. Mike. We have the sofa where you can sit, the armchair where you can sit. We have a coffee table where you can drink. We have the table and chairs where you eat, and we have the carpet on the floor, and we have the curtains on the window. That's great. So let's continue, and the next room is a bedroom.
შემდეგი ოთახი არის საძინებელი ოთახი, bedroom. მოდით მოვაწყოთ ახლა საძინებელი ოთახი. So the bedroom is where we sleep. So in the bedroom, we have a bed. This is very important, a bed. This is where you sleep. You lie down and go to sleep in the bed. And that's why the name of this room is a bedroom. საწოლი ოთახი, საძინებელი ოთახი. Bed, საწოლი. And then next to the bed, you have a bedside table. A bedside table. This is usually quite low and you can put things on it and you can usually put clothes inside the bedside table. Here we can see some drawers. Yes. Bedside table, ანუ ტუმბო. მაპატარა მაგიდა, რომელიც საწოლის გვერდით დგას. Bedside table, ტუმბო. Then we have a lamp. A lamp. So you can put a lamp on the bedside table too. And we can see the lamp on the bedside table. And lamps you can turn on or off to give you light at night time. So a lamp. Lamp, სანათი. Then we have a rug. A rug. A rug is a smaller floor covering. So carpet is a big floor covering and a rug is a smaller floor covering. So a rug. Rug, ფარდაგი, იატაკის პატარა ხალიჩა, ანუ თუ კი carpet არის დიდი, rug არის უფრო პატარა. And then you have a bookcase. Bookcase. So a bookcase is a large piece of furniture and you can put books in the bookcase. Bookcase, ანუ წიგნების კარადა. ზოგ საძინებელ ოთახში დგას წიგნების კარადა, a bookcase. წიგნების კარადა. And finally we have a wardrobe. A wardrobe. This is where you put clothes. You can hang them up or fold them and put them in the wardrobe. And it is a big piece of furniture. So it is a wardrobe. Wardrobe, ანუ ტანსაცმლის კარადა, სადაც ჩვენ უკვე ტანსაცმელს ვალაგებთ. So let's go through the words once again, and the first one is a Bed. A bed. Then next to the bed we have a bedside table. A bedside table. ტუმბო. And on the bedside table we have a lamp. A lamp. სანათი, გთხოვთ გაიმეოროთ მისტერ მაიკის შემდგომ გაიმეოროთ ეს სიტყვები. And on the floor we have a rug. A rug. Rug, ფარდაგი. And on the wall we have a bookcase. A bookcase. Bookcase, წიგნების კარადა. And when we want to put our clothes away, we put them in the wardrobe. The wardrobe. ტანსაცმლის კარადა. Next one. Okay, the next one is a kitchen. ეხლა კი მოდით მოვაწყოთ სამზარეულო. Kitchen, სამზარეულო. Please. So the kitchen is where we store food and we make food for us to eat. Yes. So the kitchen. And in the kitchen we can find a tap. A tap is where we get water from, and you can see here it has cold water and hot water. So it is a tap. Tap არის ონკანი. ცხელი წყლით და ცივი წყლით. ონკანი, tap. And underneath the tap there is always a sink. So we can see a sink. A sink. A sink is where when you turn the taps on, the water goes into the sink. Sink, ნიჟარა. რაშიც უკვე ვრეცხავთ ჭურჭელს, ეს კი არის sink, ნიჟარა. Tap, a tap with hot water and cold water and sink, ნიჟარა. And then we have a cupboard. A cupboard. So a cupboard is where you can store plates or food, and it's usually got a door that you open and then you put things inside and close. We can see doors. So it is a cupboard. Cupboard, ანუ ჭურჭლის კარადა, სადაც ვინახავთ ჩვენს ჭურჭელს.
And then, very importantly, we have a fridge. A fridge. A fridge is where you store food that needs to be kept cold. So you put food that needs to be kept cold, like mazzoni, Yes. milk, cheese, meat, and it is in the fridge. Fridge. მაცივარი, სადაც უკვე ვინახავთ ჩვენს საკვებს, საჭმელს. And then we have a gas oven. A gas oven. A gas oven is where you cook food to heat it up and also you bake. So you can cook food and heat it up and bake cakes in a gas oven. Gas oven არის გასქურა, რომელზეც ვაკეთებთ საჭმელს და კიდევაც ვაცხობთ დამცხრებს. Gas oven, გასქურა. And finally, we have a rubbish bin. A rubbish bin. So when you're cooking and you have something to throw away, you throw it in the rubbish bin. Rubbish bin, ანუ სანაგვე ყუთი. Rubbish bin. Let's go through the words once again and please don't forget to repeat these words after Mr. Mike. გთხოვთ გაიმეოროთ ეს სიტყვები Mr. Mike-ის შემდგომ. So we have a tap. A tap. ონკანი, A sink. A sink. ნიჟარა, A cupboard. A cupboard. ჭურჭლის კარადა, Then we have a fridge. A fridge. მაცივარი, And then a gas oven. A gas oven. გასქურა, And finally, the rubbish bin. The rubbish bin. სანაგვე ყუთი. ეხლა კი მოდით ვივარჯიშოთ ამ ახალ სიტყვებზე. უკვე ვიცით რითაც შეიძლება მოაწყო სახლი და ოთახები, ეხლა კი მოდით ვივარჯიშოთ. Let's practice. So we will match the pictures with the words. We'll match the pictures with the words. So we can see the pictures and we can see the words. რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა დაუკავშირეთ სურათები სიტყვებს. თქვენ დაუკავშირეთ სურათები სიტყვებს. ხედავთ ლამას სურათებს და ხედავთ სიტყვებს და მოდით დავაკავშიროთ. პირველ მაგალითს ერთად გავაკეთოთ. A tap, you're right. It is B and we match it with this picture. B. A tap. Next one. So here we can see a picture, and what do we think that picture is? Is it a carpet? Is it a big carpet? Is it a small rug? Yes, it's a rug. So which one do we think it would be? Would it be A? Oh, it can't be B. No, it can't C? be. And we can see rug. That's right. So we match it with this word. Next one. The next one, we can see that this is somewhere that we would sit down. But it's for one person. So, yes, it's an armchair. And which one is it? Is it A, C, E? That's right. Good job. It is armchair. The next one is a coffee table. A coffee table. Qavis magida. A coffee table. And we match it with where is the coffee table? That's right. Coffee table. And we match it with this word. Next one. And the next one, we can see that this is somewhere that you put things inside to store them. So it is a cupboard, yes. And that's right, it's G, a cupboard. G, a cupboard. And the next one, we can see this is where water goes from the tap. So it is a sink. Good. That's right. Good. It is a sink. Ano nijara da nijarashi vreცხავთ ჭურჭელს. A sink. Nijara. And the last one, this looks like somewhere we put food inside to keep it cold. So
That's right, that's a fridge. Fridge, it is letter F, and we match this picture with the word fridge. Once again, please read coffee table, tap, onkani, sink, nijara, rug, patara pardagi, armchair, savardzeli, fridge, matsivari, and cupboard, ჭურჭლის კარადა. And now, please look at the screen. And you have to complete the sentences with the given words. Complete the sentences with the given words. შეავსეთ წინადადებებში გამოტოვებული ადგილები მოცემული სიტყვებით. მაგრამ თავიდან მოდით გადავხედოთ, რა სიტყვები გვაქვს, რა სურათები გვაქვს. Let's look through the pictures and the words once again, Mr. Mike. So the first picture is a carpet, a big covering on the floor. So we can see it's a very beautiful carpet. And in the second picture, we can see somebody washing up. And that's right, they wash up in a sink, And then we can see a table that goes next to the bed. And this one's got a lamp on it, so it's a bedside table. And then we can see somewhere that you put your clothes. And it's a big piece of furniture, and it's a wardrobe. And finally, we can see somewhere that you cook to heat things up or bake, like cakes. So it's a gas oven. And now let's complete the sentences with these given words. Please, Mr. Mike. So my granny is baking the cake in the... Where would a granny bake a cake? You think it's an oven? Let's check. Yes. That's right. It's a gas oven. My granny is baking the cake in the gas oven. Bebia atskhobs namtskhvars ghumelsshi. All my clothes are in the... Where would we put our clothes? You think it's a wardrobe? Let's check. That's right. Yeah. Trend answers vinakhavt karadashi. So all my clothes are in the wardrobe. There is a lamp on the... You think it's a bedside table? Let's check. And you're right. Sanati aris tumboze. There is a lamp on the bedside table. And we wash dishes. So we wash dishes in the... Where would we wash dishes? You think it's a sink? Let's check. That's right. We wash dishes in the sink. Anu ჭურჭელს ვრეცხავთ ნიჟარაში. And then there is a big on the floor. So what do we put on the floor? There is a big... You think it's a carpet? That's right. It is a carpet. Anu iatagze aris didi khalicha. Next one. Let's look through the words once again. So we're going to do the same. We're going to complete the sentences with the words. And at the top, we can see curtains. And curtains go on a window, and you can pull them shut. So curtains. Then we have a rubbish bin. Where you throw rubbish, a rubbish bin. Then we have a bookcase. Where you put books, a bookcase. And then we have an armchair where you sit. And on this one, we've got a little cat. So it's an armchair. And finally, we have a shelf. Shelves can go high or low. And this is a flat surface that you put things on. It's a shelf. Shelf. You remember the word shelf? Taro. Storia. So now let's read the sentences. Please, Mr. Mike. The cat is sleeping in the... Look at the pictures. Where is the cat sleeping? We can see an armchair. That's right. The cat is sleeping in the armchair. Pisos dzinas savardzelze. Story. Next one. There are lots of books in the... Where do we put books? You think it's a bookcase? Let's check.
That's right. There are lots of books in the bookcase. წიგნების კარადაში დალაგებულია ბევრი წიგნი. I like the picture on the... You think it's a shelf? Let's check. I like the picture on the shelf. მე მომწონს სურათი, რომელიც დალაგებულია დგას თაროზე. I like the picture on the shelf. Shelf, taro. And empty the... What do we empty? You think it's the rubbish bin? Let's check. Empty the rubbish bin. დაცალეთ, გადააცარიელეთ ნაგვის ურნა. Empty. And the final one, there are something on the window. You think it's curtains? Let's check. There Good are job. curtains on the window. ფანჯარაზე კი ხედავთ ფარდებს. Perfect. And now it's grammar time. ეხლა კი გრამატიკის დროა. დღეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სიტყვა ბევრი. ქართულად ვიძახით ბევრი მხოლოდ ერთ სიტყვად, ბევრი. ინგლისურად კი არსებობს many, რომელსაც ვიყენებთ თვლად არსებით სახელებთან, much, რომელსაც ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან, ასევე a lot of და lots of, რომლის გამოყენება შეიძლება როგორც თვლად არსებით სახელებთან, ასევე უთვლად არსებით სახელებთან. რას ნიშნავს თვლადი არსებითი სახელი? ჩვენ უკვე ვიცით, ეს არის არსებითი სახელი რა, რომელსაც შეიძლება დაემატოს მრავლობით რიცხვში s, an, es. Many flowers. მაგრამ დააკვირდით, რომ სიტყვა many მეტწილად ჩვენ ვიყენებთ კითხვითში და უარყოფითში. ანუ კითხვით და უარყოფით წინადადებში ვიყენებთ სიტყვა many-ს, მაგრამ დააკვირდით, აუცილებლად უნდა იყოს თვლადი არსებითი სახელი გამოყენებული. Much უთვლად არსებით სახელებთან ვიყენებთ. We use much with uncountable nouns. უთვლად არსებით სახელებთან, რომელსაც ესი არ ემატება, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა შაქრები, ფულები, ხო? Much sugar, ბევრი შაქარი. მაგრამ აქაც დააკვირდით, რომ მეტწილად სიტყვა much-ს ვიყენებთ კითხვითში და უარყოფითში. რაც შეეხება სიტყვა a lot of და lots of, ვიყენებთ როგორც თვლათან, ასევე უთვლათან, მაგალითად a lot of flowers და lots of sugar, მაგრამ რა განსხვავება მაშინ much-თან და many-სთან შედარებაში? Lots of და a lot of ვიყენებთ მტკიცებით წინადადებაში, როდესაც მტკიცებითი წინადადება. ანუ წერტილით რომ თავდება და მოდით ახლა ვივარჯიშოთ ამ სიტყვებზე. Fill in the gaps, use many, much and a lot of. შეასეთ გამოტოვებული ადგილები და გამოიყენეთ many, much and a lot of. So the first one, there is a lot of milk in the carton. მუყაოს კოლოფში არის რძე. მტკიცებითი წინადადება, უთვლადი არსებითი სახელი, ამიტომ a lot of. The next one, have you got friends, Mr. Mike? Friends არის თვლადი არსებითი სახელი და რატომ არის თვლადი? იმიტომ რომ დამთავრდა s-ზე. სწორია. ანუ დაბოლოება s აქვს. როგორი ტიპის წინადადება? კითხვითი სწორია და თვლათან კითხვით წინადადებებში რას ვიყენებთ? Much, many or a lot of. That's right. It is many. Many. Have you got many friends, Mr. Mike? Yes, I have, Miss Eto. That's great. Is there tea in the cup? Again, question. ისევ კითხვითი წინადადება. დააკვირდით, კითხვის ნიშანია, ესე იგი კითხვითი. Tea, chai, უთვლადი არსებითი სახელია. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა ჩაები, სწორია. და კითხვითში უთვლათან რას ვიყენებთ? Much. Absolutურად სწორია. That's right. And that's why. Is there much tea in the cup? ფიჯანში არის ჩაი? Is there much tea in the cup? Perfect. Next one. There isn't. So it is negative. Sugar in this coffee. It's bitter. წარია. Sugar არის უთვლადი არსებითი სახელი, შაქარი.
ხედავთ, რომ ეს არის უარყოფითი ტიპის წინადება, იმიტომ რომ დამატებულია სიტყვა not და უარყოფითში უთვლად არსებით სახელთან რას ვიყენებთ? სწორია, much. There isn't much sugar in this coffee. Am qavashi არ არის ბევრი შაქარი. These children have got toys. Toys. დამთავრდა s-ზე, ანუ თვლადი არსებითი სახელია მრავლობით რიცხვში და უბრალოდ მტკიცებითი წინადება. ამ დროს რას ვიყენებთ? A lot of and lots of. A lot of. These children have got a lot of toys. Am bavshobs აქვს ბევრი სათამაშო. And the last one, again, it is question. კითხვითი წინადება, shops. თვლადი არსებითი სახელი მრავლობით რიცხვში, იმიტომ რომ დამთავრდა s-ზე, ამიტომ რას ვიყენებთ კითხვითში თვლადთან? რასაკვირველია many. Many. და წავიკითხოთ, are there many shops in the street? ამ ქუჩაზე არის ბევრი მაღაზია? კითხვითი თვლადია და ამიტომ many. So, Mr. Mike, it's homework time. So, for today's homework, you need to draw and label some of the home objects or pieces of furniture in your house. So, draw and label some of the pieces of furniture and home objects in your house. დახატეთ და დაასათაურეთ თქვენ სახლში არსებული ნივთები ან ავეჯი. And as you can see here, I've drawn a lamp and I've labeled it by writing lamp underneath. And I've drawn an armchair and I've labeled it by writing as a piece of furniture. Yes, so this is an object and this is furniture. მაგალითი მოცემულია, სახლში დახატეთ და მიაწერეთ. What about the next one? For the second piece of homework, you need to fill in the gaps, use many, much, or a lot of. So you fill in the gaps and use many, much, or a lot of. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები, გამოიყენეთ ისევ და ისევ, რაზეც ვივარჯიშეთ ჩვენ, many, much, and a lot of. In the first example, we will do together once again. Peter. So, are there strawberries? We can see that Sweet strawberries. this is a question. So we have a question and we can see that there is an S at the end of strawberries. So it is countable. Good. So if it's a question and it's countable, we know that it's, are there many strawberries? And we write many, ანუ მარწყვი არის თვლადი არსებითი სახელი და ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ many კითხვითში და უარყოფითში. So do the rest at home and don't forget to send your homework to the address on the screen. გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი საშინაო დავალება ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. Bye! Goodbye. See you next time.